Hello everyone. In this video we are going to talk regarding next point from the topic transpiration, that is anti-transpirant. Okay, anti-transpirant, as the term suggests, anti-transpiration, ट्रान्सपिरेशन थांबवणारे केमिकल्स किंवा एलिमेंट्स त्यांना आपण अँटी ट्रान्सपिरंट्स असं म्हणतो. सो लेट्स सी व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अँटी ट्रान्सपिरंट्स. एव्हरी ऑफन water becomes a limiting factor for crop production in agriculture, and at the same time 99% of absorbed water is lost by plants through transpiration. But this large amount of water loss can be retarded or reduced by the application of some substances to plants. These substances are called as anti-transpirants or transpiration suppressant, as they reduce the transpiration in plants. कमी पाण्यामध्ये शेती करायची असेल तर शेतकऱ्यांना किंवा काही प्लांट्सवरती आपण अँटी ट्रान्सपरंट, म्हणजे जे काही प्लांट वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात, आत्तापर्यंत आपण डिस्कस केलं की त्यातलं 98 ते 99% पाणी जे आहे तर ते प्लांट बॉडीच्या बाहेर ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस थ्रू बाहेर टाकलं जातं. मग हे एवढं एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर लॉस थांबवण्यासाठी काही केमिकल्स प्लांट्सवरती स्प्रे केले जातात किंवा त्यांना प्रोव्हाइड केले जातात. तर त्या केमिकल्सना जे ट्रान्सपिरेशनचा रेट रिड्यूस करतात, जेणेकरून कमी पाण्यामध्ये सुद्धा आपण त्या प्लांटला काय करू शकतो तर सर्वाईव्ह करू शकतो. सच सबस्टन्सेस विच रिड्युसेस द transpiration in plant are called as anti-transpirants or transpiration suppressant. Transpiration ला suppress करणारे elements. So transpiration suppressant. So in short, anti-transpirants are chemicals which when applied to plants retard or reduce the transpiration. The term transpiration is used to designate any material or substance applied to plants for the purpose of retarding or reducing transpiration in plant. Okay, simply to reduce the transpiration or to chemicals used to suppress the transpiration are called as anti-transpirants. Now see, anti-transpirants are very important in agriculture as it allows the farmer to grow crops under reduced water supply. And these anti-transpirants are divided into two groups on the basis of their mode of actions. They are as follows. First one, that is group 1, and secondly group 2. So let's see what is group 1 and group 2 anti-transpirant. First of all, group 1 anti-transpirants. This includes low viscosity waxes, colorless plastics and silicone oils. When sprayed, they form a thin film on the leaf surface. The thin film prevents the transpiration from leaf and allows the diffusion of CO2 and O2 from the atmosphere into the leaf. लाईकवाईज जसं आपण क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन किंवा क्युटिकल जे आहे ते थिक क्युटिकल असेल तर प्लांट्समध्ये ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी होतो. तशाच प्रकारे एक लेयर ग्रुप 1 अँटी ट्रान्सपरंट आहेत ते प्लांट्सच्या लीफवरती एक लेयर फॉर्म करतात, फिल्म फॉर्म करतात, ज्याच्या थ्रू वॉटर बाहेर एस्केप होत नाही, त्यामुळे ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी होतो. बट दिस फिल्म अलाव गॅसियस एक्सचेंज, दॅट इज CO2 आणि O2 एक्सचेंज from the atmosphere into the leaf. So these are the group 1 type of anti-transpirant. Secondly, group 2 anti-transpirants. This group includes stomata closing chemicals such as fungicide, namely polymercuric acetate, that is PMA, plant growth regulators like abscisic acid, ABA, etc. They do not form any film on leaf surface. When PMA, that is phenyl mercuric acetate, is applied in low concentration, it results in partial closure of stomata for 2 weeks with very
little toxic effect on leaves. Similarly, when ABA, that is abscisic acid, is applied, it brings about partial stomatal closure for few hours. Carbon dioxide can act effectively as an anti-transpirant when its natural concentration of 0.03% is raised to 0.05%. It induces partial closure of stomata. So recently, aspirin and salicylic acid have been used as anti-transpirants. However, some of the anti-transpirants have limitations while using them, as in some cases they affect the metabolism and act as an inhibitor. They retard and reduce transpiration, but at the same time they causes obstructions in photosynthesis and respiration by restricting gaseous exchange in leaves from atmosphere. So antitranspirants are used for reducing transpiration, but sometimes it may show such type of negative effects. So that's why these antitranspirants should have some ideal characters or essential features. So let's discuss what type of essential features should be there in ideal antitranspirant so that they could not able to affect negatively while reducing transpiration. So essential features of antitranspirants. First of all, they should be non-toxic to plants. Whatever antitranspirants are there to apply on plants, they should not have toxic effect on the plants. So first feature of ideal antitranspirant, that is it should be non-toxic to plants. Secondly, they should not cause permanent damage to stoma aperture. लाईकवाईज जसं आपण डिस्कस केले की काही अँटी ट्रान्सपरंट आहेत तर ते स्टोमॅटल ॲपर्चर आहे तर त्याला क्लोज करतं किंवा थोड्या काळासाठी इनहिबिट करतं किंवा पार्शियली क्लोजर ऑफ स्टोमाटा आपल्याला बघायला मिळतो. तर अशा वेळी असे काही अँटी ट्रान्सपरंट कधी कधी काय करू शकतात तर परमनंटली गार्ड सेलला किंवा ॲपर्चरला इंजुरी करू शकतात. सो सच negative impact should not be there, so they should not cause permanent damage to stoma aperture. Thirdly, their effect should be specifically on guard cells and not the other cells. Absolutely, any transpiration happens due to guard cells and stoma, that is pore. So the antitranspirant should specifically act on these cells and then they reduce the transpiration. This is another character. Fourth one, the antitranspirant chemicals should be cheap and easily available in market. Yes, of course, that स्वस्त असतील आणि इझिली अवेलेबल असतील तर मोठ्या प्रमाणात फार्मर्सना ते यूज करता येतील. And last one, they should not cause any side effect or pollution. Any anti-transpirant should be eco-friendly, otherwise these anti-transparent are not of any use. Next point from this topic, that is application of anti-transparent. So there are many uses of anti-transparent in agriculture as well as horticulture. They are as follows. First one, that is field crops, application to the field crops. In places facing water scarcity, field crop productivity can be increased by spraying anti-transparent. During drought, anti-transparent will save the crop from damage due to water loss. जिथे ज्या शेतांमध्ये पाणीची कमतरता असेल अशा ठिकाणी शेती करायची असेल तर अँटी ट्रान्सपरंटचा यूज करून आपण कमी पाण्यात चांगल्या प्रकारे शेती घेऊ शकतो. सो दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन, दॅट इज टू द फील्ड क्रॉप्स. सेकंडली, transport of fruit plants. Now see, when seedlings of fruit trees are to be transported to long distances, anti-transparents are useful because anti-transpiration damages
the young roots of seedling. Because transpiration damages the young roots of seedling. The saplings will remain fresh and healthy, and the mortality rate will be less. Whenever, if the fruit plant seedlings are to be transmitted from one place to another place, at that during that transport they are provided with anti-transparent, so that loss of water should not be happen from these small plantlets, and so that the plantlet should be remain fresh and healthy. So this is one another application of anti-transparent. Thirdly, that is fruit cracks. You might have observed fruit cracks in apple or in pomegranate. Mostly in pomegranate you may find these cracks. So when anti-transparent prevent cracking of several fruits because they reduces absorption of water by fruit during rainfall. Thus they save the fruits from cracking. The yield and quality of fruit will not be affected. Cracked fruits does not get good marketing price, so that this cracking should be avoided by using the anti-transparent. So farmers will not get any difficulty during the selling of the fruits. Fourth one, that is ornamental plants. Some anti-transparents form a thin film on the surface of leaves. Such anti-transparents are used to save the ornamental plants from desiccation. The flowers and foliages will remain fresh for longer days if sprayed with anti-transparent, especially during flower shows. जनरली फ्लावर शोज असतील किंवा फ्लावर अरेंजमेंट करत असतील किंवा मग स्मॉल प्लांटलेट्स असतील तर त्यांच्यावरती आपण अँटी ट्रान्सपरंट अप्लाय केलं तर ते खूप ड्युरेशनसाठी ट्रान्सपिरेशन थांबवलं जातं, त्याच्यामुळे त्याच्यातला जो काही वॉटर लॉस आहे तर तो थांबतो आणि वॉटर ॲज इट इज सेल्समध्ये राहिल्यामुळे फ्लावर्स असतील किंवा लीव्ज असतील तर ॲज इट इज फ्रेश राहतात फॉर लॉंगर ड्युरेशन. सो फ्लावर्सची शेल्फ लाईफ असेल किंवा लीव्स ट्विग्स ज्या आहेत आपण डेकोरेशनमध्ये वापरतो तर त्यांची शेल्फ लाईफ थोडीशी वाढते. नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स इज कीपिंग फ्लावर्स फ्रेश. Anti-transparent can be sprayed on plucked flowers to keep them fresh for a long time. This will increase the life of flowers. जनरली कट फ्लावर्स जे आहेत तुम्ही मार्केटमध्ये फ्लावर्स जरबेरा वगैरे घेता तर त्यांच्यावरती कारण पॉली हाऊसपासून मार्केटपर्यंत येण्यामध्ये बऱ्याचशा प्रोसेसेस असतात. मग स्टोरेज असेल, ट्रान्सपोर्टिंग असेल तर ह्या ड्युरेशनमध्ये फ्लावरमधलं वॉटर लॉस होऊन फ्लावर कोमेजून जाऊ नये ह्या पर्पजसाठी त्याच्यावरती अँटी ट्रान्सपरंट स्प्रे केले जातात, जेणेकरून ट्रान्सपिरेशनचा रेट रिड्यूस केला जातो, कमी केला जातो आणि फ्लावर्समधली वॉटर कंटेंट आहे तर तो मॅक्सिमम ॲज इट इज राहतो आणि मग फ्लावर्स आपल्याला फ्रेश बघायला मिळतात, जरी ते खूप दिवसापूर्वी किंवा 4 ते 8 दिवसापूर्वी जरी ते प्लांटपासून बाजूला केले असले तरीही. So this is the another application of anti-transparents. Last one, that is lawn development. Anti-transparents are often sprayed on lawns to save the grasses from drying. When there is a scarcity of water or owner is on tour for long time and watering will not be possible. जे काही लॉन्स आपण बघतो ठीक आहे तर ते मेंटेन करायचे असतील किंवा त्या लॉन्सनं जर पाणी कमी पडत असेल किंवा तुमच्या गार्डनमध्ये जर लॉन असेल आणि तुम्ही बाहेरगावी खूप दिवसांसाठी जाणार असाल तर त्या कंडिशनमध्ये आणि लॉनला जर पाणी देता येणार नसेल अशा कंडिशनमध्ये एकदा लॉनला पाणी दिलं आणि त्याच्यावरती जर अँटी ट्रान्सपरंट स्प्रे केले तर बऱ्यापैकी लॉंग ड्युरेशनपर्यंत हे जे काही अँटी ट्रान्सपरंट आहेत तर ते लॉस ऑफ वॉटर थांबवतात, ट्रान्सपिरेशनचा रेट कमी करतात आणि मग जे काही लॉन्स आहेत तर ते फ्रेश बऱ्याच ड्युरेशनसाठी फ्रेश राहतात. सो दिस इज अनदर ॲप्लिकेशन ऑफ अँटी ट्रान्सपरंट. सो in this video we have discussed regarding what is mean by anti-transparent, what are different types of anti-transparent or groups of anti-transparent, what are essential features of ideal anti-transparent and application of anti-transparent. So that's it for today. Thank you.